Всем привет! Добро пожаловать на мой канал из English with Alice. Здесь мы с вами изучаем английский язык очень интересным и крутым, и эффективным, самое главное, методом. И здесь мы с вами изучаем английский язык с носителями языка, которые также по странному стечению обстоятельств являются кумирами многих. Я уверена, что вы найдете на моем канале вашего кумира, также вашего любимого актера, вашего любимого певца, или же видео, снятое по мотивам вашего любимого фильма. Например, сегодня мы с вами изучаем английский язык вместе с Леди Гагой, которая рассказывает о фильме «Дом Гуччи», который я смотрю, что очень популярный, в принципе, набирает популярность сейчас. Поэтому, если вам понравился этот фильм, обязательно посмотрите интервью с Леди Гагой, в котором она рассказывает, как ей удалось влиться в роль. То есть, очень много интересных моментов по поводу фильма. Ну и, конечно же, очень много полезного будет для вас в плане изучения английского языка, так как Леди Гага носитель языка, я думаю, все вы это прекрасно знаете. И то, как она разговаривает, является очень хорошим примером для подражания, так как, во-первых, ее, несмотря на то, что она носитель языка, она говорит очень внятно, очень понятно, очень круто, правда, поэтому я вам очень советую досмотреть видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал из English with Alice, я буду вам очень благодарна за это. Также не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на мой инстаграм, телеграм-канал, ну и, конечно же, Hey everybody, we're back! Hey everybody, we're back with Lady Gaga. Всем привет, мы вернулись с Леди Гагой. With Lady Gaga. Yes, I agree. Yes, I agree, да, я согласен. Thank you, спасибо большое. This is true. We have a clip right here. We have a clip right here. У нас есть запись, клип прямо там, right here. Right here, простите, прямо здесь. You know what this clip is? Explain what's happening. Do you know what this clip is? Можешь ли ты знаешь, о чем этот клип? Yeah, this clip, from what I understand, is... This clip, from what I understand, этот клип, из того, что я поняла. And also the years of preparation. And also the years of preparation, и также года подготовки. This clip is after we went to a Gianni Versace show. This clip is after we went to Gianni Versace show. Этот клип есть после того, как мы пошли на шоу Versace. And Versace was huge. And Versace was huge. И Versace был просто огромен. During this time. During this time, в течение того времени. And Maurizio, my husband, has a talk with a fashion designer that's... And Maurizio, my husband, и Maurizio, мой муж, has a talk, имеет разговор with this fashion designer, с модным дизайнером. Has a talk with a fashion designer that's at the show who essentially tells him that, you know, Gucci's not as great as it could be. This show, на этом шоу, who essentially tells him, который главным образом говорит ему, you know, Gucci's not as great as it could be. That Gucci is not as great as it could be, что Gucci не такой великий, не такой потрясающий, как может быть, as it could be. And so they go home and So they go home, они идут домой. Trying to explain to him that he needs to take control of the company. And she's trying to explain to him, и она пытается объяснить ему. And so they go home and she's trying to explain to him that he needs to take control of the company. That he needs to take control of the company, что ему нужно взять контроль над компанией. And what I always believed about Patrizia is that she said to herself. And what I always believed about Patrizia, то, чему я всегда верила по поводу Патриции. Look, Maurizio. Is she said to herself, это то, что она говорила сама себе. You have all of this sitting right in front of you. You have. You look, Maurizio, посмотри, Maurizio. You have all of this sitting right in front of you. Ты имеешь все вот прямо перед тобой. This company, this empire, just sitting in your lap. You have this company, this empire. У тебя есть эта компания, эта империя. Just sitting in your lap. You should. Just sitting in your lap, просто, сидящая на твоих коленках, да, то есть прямо перед тобой.
take control of it. So in this You should take control of it. Ты должен взять контроль над ней. scene, she's trying to show him what he's got, and In this scene, в этой сцене, she's trying to show him what he's got. Она пытается показать ему, что он имеет, what he's got. she's also trying to remind him that she's part of the family too. And she also trying to remind him that she's a part of the family too. И она также пытается напомнить ему, что она часть семьи, точно так же, как и он. Jim. Do you want to be left in the dust? Do you want to be left in the dust? Ты хочешь остаться в пыли? You want to keep selling coffee mugs in airports? Do you want to keep selling coffee mugs in airports? Ты хочешь продолжать продавать кофейные чашки в аэропортах? Is that your legacy? Is that your legacy? Это твое наследие? Is that your legacy? It's time to take out the trash. It's time to take out the trash. Время вытаскивать мусор. Aldo and Paolo, they're poison. Aldo and Paolo, they're poison. Альдо и Павло, они ядовитые. They're poison. Они яд. They're an embarrassment to this company. They're embarrassment to this company. Они есть унижением для этой компании. And everybody knows it. And everybody knows it. И каждый знает это. They have to go. They have to go. Они должны уйти. And you need to get your business organized. And you need to get your business organized. И тебе нужно организовать твой бизнес. Сделать твой бизнес организованным. You need to get your business organized. Patricia. They're my family. Patricia, they're my family. Патриция, они моя семья. So am I. So am I. Точно так же, как и я. I wanna ask you about this performance. I wanna ask you about this performance. Я хочу спросить тебя о этой игре, о этом представлении. I understand that you stayed in character for months. I understand that you stayed in character for months. Я понимаю, что ты оставалась в этом герое месяцами. I did. Okay. I did, да, действительно. What a Like challenge. somebody I know. Well, Like somebody I know. Как и кое-кто, кого я знаю. Она имеет в виду про него. Я не знаю, если честно. Наверное, тоже какой-то актер, что ли? I did the same character for a long time. Yes, I did the same character for a long time. Да, я делал тоже героя, был в роли героя в течение долгого времени. Years. 4 years, for 10 years. For years, годами. 10 years. But For 10 years, в течение 10 лет. I'm just curious what I'm just curious. Я просто вот любопытствую. I'm just curious. well, do you think people misunderstand Do you think people misunderstand? Ты думаешь, люди неправильно поняли the use and the purpose of method acting? the use and the purpose of method acting? Цель и пользу актерского мастерства. Method acting — это актерское мастерство. I think that there's a sort of idea around method acting I think there is a sort of idea around method acting. Я думаю, что существует, there is может переводиться как существует, своего рода идея по поводу актерского мастерства. idea around method acting that it's crazy and that we're crazy. But That it's crazy, что это безумие, and that we are crazy, и что мы тоже безумцы, имеется в виду актеры, that we are crazy. I think that for those of us that commit ourselves to method But I think for those of us, но я думаю, что для тех из нас that commit ourselves, которые посвящают себя to method acting, актерскому мастерству, for those of us that commit ourselves to method acting, that there's something about us that's just fully there is something about, есть что-то по поводу этого,
that just fully, что полностью, просто полностью. Method acting, that there's something about us that's just fully committing ourselves to the art on a That's fully committing ourselves to the art, что полностью вот посвящает нас искусству. cellular level, that Cellular level, на клеточном уровне. we're deeply entrenched in this immersive. We're deeply entrenched in this immersive experience. Мы глубоко укоренились в этом погружающем опыте. Entrench – это укореняться. Мы глубоко укоренились в этом погружающем опыте. I feel it when I sing. I feel it when I sing. Я чувствую это, когда я пою. I feel it when I make music. I feel it when I make music. Я чувствую это, когда я создаю музыку. And I feel it when I'm acting. And I feel it when I am acting. Я чувствую это, когда я играю. When I sing jazz music, I consider When I sing jazz music, когда я пою джазовую музыку, it a great privilege and honor to take with me. I consider it a great privilege. Я считаю это за большую привилегию and honor и честь. To take with me all the great musicians of the past. To take with me all of the great musicians. Брать со мной всех великих музыкантов. And bring forth this great music. And bring forth this great music. И продвигать вперед, bring forth эту потрясающую музыку. Musicians of the past and bring forth this great music. So I do the same when I'm working on characters. So I do the same when I'm working on characters. Я делаю то же самое, когда я работаю над героями, on characters. And with Patricia, it was much easier for me to stay in character all the time. And for Patricia, для Патриции, it was much easier for me to stay in the character all the time. И для Патриции, для меня это было вот намного легче оставаться в этом герое все время, all the time. When I called my mother, when I called my father. When I called my mother, when I called my father, когда я звонил своему отцу, своей матери. You're in not only in the reality of the character, you're actually in the accent. You're not only in the reality of the character, ты не только находишься вот в реальности героя, At the same time, living your life. How did you but you're in the accent at the same time. Ты также находишься вот в акценте все время, living your life, живя свою жизнь. your family take this? Well, I did both. So the way that I would How did your family take this? Как твоя семья восприняла это? explain it to you is if I were to call you on the phone. I did both. Я делала и то, и другое. If I called you on the phone, если бы я позвонила тебе по телефону, I would have spoken to you just like this. I wouldn't have I would have spoken to you just like this. Я бы говорила с тобой точно так же, just like this. pretended that I'm Patricia. I wouldn't have pretended I was Patricia. Я не притворялась бы, что я вот Патриция. You just would have been like, oh, I'm on the phone with Patricia. You would have been like, I'm on the phone with Patricia. Это ты был бы вот такой, что в таком состоянии, что я говорю по телефону с Патрицией. And then when I would call my mom. And then I would call my mom, и потом, когда я звонила своей маме. She hired people to kill her husband. You're gonna. She hired people to kill her husband. Она наняла людей убить ее мужа. Understand why it would make people nervous. I know. You can understand why it would make people nervous. Ты можешь понять, почему это делает людей нервными. Understand why it would make people nervous. I know, but in another I know, but in another way, я знаю, но с другой стороны. way, what it did for me is like. What it did for me, то, что это сделало для меня, it's like singing, это как пение. Singing, like a musical instrument, like a muscle. Like a musical instrument, как музыкальный инструмент, like a muscle, как мышцы. It allowed me to become comfortable with speaking in a way. It allowed me to become comfortable speaking in a way. Это позволило мне чувствовать себя комфортно, говорить таким образом, speaking in this way. Where it would be natural to me, so that I could. Where it would be natural for me. Where it would be natural to me. Где это было бы для меня природно, natural to me. Could be in a scene like the one that you just saw, and I could be in a scene до такой меры, что вот я могла быть в сцене, like the one you just seen, как та, которую, как такого типа, как ты только что видел. Natural to me, so that I could be in a scene like the one that you just saw, and I could speak naturally to the actor. And I could speak naturally to the actor. Я могу говорить
природно актеру, as opposed to playing an instrument that I don't know. That makes as opposed to playing the instrument that I don't know. Противоположность инструменту, который я не знаю, в котором я не разбираюсь. It's like if everybody switched instruments up there on stage. It's like in everybody switched instruments on stage. Это как каждый вот поменяется инструментами на сцене. Which you probably They can could, do, 'cause you're so unfortunately. good. They can do, unfortunately. Они могут сделать это, к несчастью. they can just run. My point is that I really wanted to do a good job. But my point is that I really want to do a good job, но смысл моих слов, but my point is that I really wanted to do a good job, что я действительно хотела сделать хорошую работу. And staying in character for me was essential. And staying in the character for me was essential. И оставаться в герое для меня было важно, was essential. And I'm not saying that that's the way to do it. And I'm not saying that the way to do it. Я не говорю, что это тот путь, которому должны следовать все, да, что это тот путь, the way to do it, чтобы сделать это, to do it. Just how I do it. It's just how I do it. Это просто то, как я это делаю. And I've done it that way for a long time. I mean, And I've done it that way for a long time. Делаю это таким образом в течение долгого времени. meaning with my music. Meaning with my music. Имеется в виду вот с моей музыкой. I've been asked so much, you change all the time. I've been asked so much. Меня спрашивали так много, so much. You change all the time. Ты всегда меняешься. And you become different things and you have a persona. You become different things. Ты становишься разными вещами. You have a persona. У тебя есть личность. You have a persona. I think that acting was injected into everything I've always done. I think that acting was injected into everything I've done. Я думаю, что вот актерская игра была вот injected, это как сделать укол, injection это укол, то есть введена в мою кровь, with everything I've done, вот, и отражалась на всем, что я делала. I've always done, and I think it's because I'm like a child with art. And I think it's because I'm like a child with art. Я думаю, что это потому что я вот как ребенок с искусством. I think art is the second most beautiful thing in the world. I think that art is the second most beautiful thing in the world. Я думаю, что искусство это второе, самое великое, что есть. I think nature comes first. Okay. I think nature comes first. Я думаю, что природа идет первой. Всем спасибо за ваше внимание. Я очень благодарна, что вы досмотрели видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, конечно же, на мой Инстаграм, Фейсбук, а также Телеграм-канал. Я буду очень благодарна за любую поддержку моего канала. Скоро увидимся!